Tirupur. Now all these places are coming in our top 2025. So a lot of support has been coming in from Tamil Nadu ever since our launch. Though we haven't actually publicized Tamil content until today. Even then, both for English and Tamil, the turnout has been tremendous. And in the past 6 months, our high point or highlight from the corporate investment point of view is that Infosys co-founder Mr. Chris Gopalakrishnan, he has come on board as an anchor investor. He acquired a small equity stake through his family office, that is the Pratiti Investment Trust. So it was a big morale boost for all of us here at Resorcio, because a real faith in the model and also what we have to offer. So actually, just to give a little bit of context, we are in the edtech space itself, but I would say that we are கொஞ்சம் different from everybody else, because we are not in the per se the teaching area. We are a content aggregator. So we aggregate content, like I earlier said, across all categories for all kinds of study. And so this means that we remain relevant regardless of whether schools are happening online or in the school buildings. Because we know that now work and study has become hybrid. So there is an element of offline plus online in both. So for a content aggregator, that means as long as the resources are being used in a digital format, we remain very important. So to put it in a nutshell, we are actually a complementary model to whatever is existing in the market. And right now in India, there is no other platform that offers English plus regional languages in the way that we do. So very proudly the Resorcio team can say that we are doing something different. And our commitment is not just for online. Actually, we have tried to include teachers, because one thing we found out when we did a survey and also with some direct interactions was that students are becoming more and more tech savvy. They know how to use mobile, they know how to use tab, like they know everything. And teachers, they're good, like they know the subject knowledge, but they're not very sure how to handle this digitally. So in the gap, actually, we kind of found out. So what we did is we have started a teachers training program. This is completely free, accredited by the QSAT, that is the Cochin University of Science and Technology. 3 days, 3 sessions. It's called gamification for learning and development. So what we've tried to do is that to give the necessary digital skills for the teachers. Trial basis, we just initiated it in Kerala 2 months back. Just very few schools we passed the message to. But word of mouth, I don't know. We had a school from Chennai also participating, from Chengalpet. Huge numbers, 10 to 15 teachers participated. So the feedback was very good. So we will be continuing to do this. So I would request all of you to pass on the message so that teachers across Tamil Nadu can come and partake of this particular course, completely free, accredited course. So we are just trying to be relevant, not just for the online space, but also to address certain issues in the education sector. So major USPs, actually, I just touched upon some things. First is verified content. Next is that easy to use format, regional content, like we have Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada already. Some few resources in Arabic and Sanskrit, and in the coming months we will be adding Hindi and Bengali. So we want to make this like primarily about the regional content as well as English in the second place. So there is a model by which you can buy content on this site, but more than 60% of the content we have kept it free. And further also we would like to keep it in that same way itself, because we believe that as much information should be shared with as many people as possible, keeping within the economic parameters. So last but not least, one very important aspect is, again, like I said, user generated content, what we call UGC, whereby every person can upload, can contribute to Resorcio. There is no language barrier. You can contribute in English, you can contribute in Tamil, you can contribute as an audio, you can contribute in written format, and whenever we start video, you can contribute in video also. So it's a very open-ended model that we really want everybody, like language should not be a hindrance. Tamil you can submit, English you can submit any way that you want. Now, specifically to Tamil Nadu, what we are bringing here
So I think in the first slide you must have seen my age group as 15 to 35. For the first time we are offering something for the below 15 category, and I'm very happy to announce that we are doing it for the Tamil medium students first. We are bringing resources for the 8th, 9th, 10th classes for the state syllabus students, and today it's already up on the site. A lot of it is already up on the site. Maybe after this I can take it through the site depending on the time. So I was also very happy to note that a few days back there was a GO by the school education department. So they've just inaugurated some monthly magazines, 2 magazines for students, 1 magazine for teachers. So education minister had actually put that into place. So I think our timing is perfect also. The government's focus is also now on the education in Tamil. So I hope that our little effort will also be of use for the students. Apart from that, we also have in-depth Tamil resources. Actually, Vidya will be going into it in great detail, so I won't dwell on it much. It's coming up. Opportunity to create Tamil content. Again, what I had mentioned earlier. And finally, through all this, what we hope to do is, we know that there is a digital gap, and there are many ways of addressing it. We are trying to do our bit also. There is a knowledge gap, because a lot of people are not able to access everything, primarily due to the language. There is a language gap. So all these things in our own way, through Resorcio, through our business model, we are attempting to do. And very briefly, future plans. Yes, we are planning to introduce video content, hopefully in the next couple of quarters, before the end of the year, hopefully. Education vertical for below 15s gets launched today, right now in your presence, through the Tamil education vertical that we have mentioned. Hindi and Bengali will be coming over the next 3 months. Teachers training we want to extend to all states, like again Tamil Nadu. We hope to have a lot more participation coming up. And for all this, we are moving into our next stage of fundraising. So far, except for Mr. Gopalakrishnan, it has all been family and friends. We are bootstrapped. It was just one idea that we started off with during the COVID phase in a hybrid model. We have come this far. We have 3 million people supporting us. So for the next round of fundraising, we are opening it up for HNIs and VCs. We hope to raise around 18 crores before the end of this financial year. Little more than 9% dilution is what we have in mind. And with this, I shall hand it over to Vidya. She will walk you through the Tamil resources. Vidya. Thank you, Geetika. So basically, இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் தமிழ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் லைக் ஃபார்மேட்ஸ்ன்னு பார்த்தா தமிழில் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது, பிடிஎஃப் இருக்குது, வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ ஆல்சோ ஹேவ் ஆடியோ ஃபைல்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கீதா அந்த பைபிள் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து ஆடியோவாக இருக்குது. வி ஆல்சோ ஹேவ் what you say the sheet music for Tamil cinema. இதுவுமே நாங்கள் வந்து தமிழில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேசிக்லி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஸோ ஆக்சுவலி when we started last year, we sat together and we understood என்ன ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் தமிழில் போட்டால் it will be useful. So we sat together and we created various topics. We created 300+ topics customized to Tamil Nadu. ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு எதெல்லாம் இன்டர்நெட்டில் இல்லை, கன்சாலிடேட்டடாக இல்லை அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு அந்த டாபிக்ஸில் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், விளக்க காட்சிகள்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதில் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை தவிர 200+ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் அதுவும் வந்து தமிழில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ், ஸோ இப்போ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா we have done it in various categories actually. முக்கியமாக வந்து எஜுகேஷனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்றைய கல்வி, இன்றைய கல்வி, அது எப்படி வளர்ந்துருக்கு, அதில் வந்து என்ன மெத்தடாலஜி, டீச்சிங் மெத்தடாலஜி என்ன இருந்தது, அதில் வந்து என்ன மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் சினிமா, அதே மாதிரி சினிமாவின் பரிணாமம், அன்றும் இன்றும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ப்ளஸ் ஹாபீஸ் லைக் கார்டனிங் ஒரு ஆர்ட், கிராஃப்ட், பெயிண்டிங், ஒரு டான்ஜூர் பொம்மை எப்படி பண்ணணும், ஆர் எப்படி ஹாபீஸ் வந்து வீட்டிலேருந்தே நம்ம கற்றுக்க முடியும், அதுக்கெல்லாமும் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம we can teach people also. இதை வந்து அப்புறம் we have about the various personalities of Tamil Nadu, not just for people who are born in Tamil Nadu, like contributed towards Tamil Nadu. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் எடுத்து அவங்களோட பயோகிராஃபிஸை ப்ரெசன்டேஷன்ஸாக பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் கேன் பி லைக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் லைக்
மருது வீரர்களாக இருக்கட்டும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸில் இப்போலாம் ரொம்ப இருக்கிறதில்ல. ஸோ இதெல்லாமும் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைக் மருது வீரர்களாக இருக்கட்டும், இல்லை சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் லைக் நம்ம டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி, டாக்டர் சாந்தா, ஸோ இவங்களை பற்றி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது. சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகள் லைக் இஸ்ரோ வளர்மதி ஆர் ஏபிஜே சார். அப்புறம் வி ஹேவ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஆன் ஆல் த எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் லைக் திஸ். இதை தவிர தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய வருவாய்க்கு என்னென்ன பண்ணுறோம், விவசாயம் பண்ணுறோம். அதை தவிர வி ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ். ஸோ இதை பற்றின கவரேஜ் லைக் சாகோ இண்டஸ்ட்ரி இருக்கலாம், சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கலாம். யூ ஹேவ் ஈவன் like if I have to say IT industries on one side, on the other side we have what do you say, basically many kinds of industries that we have, factories இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பற்றியும் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து வருவாய் அளிக்கும் அப்படின்னு. முக்கியமாக டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் திங்கிங். ஸோ டெக்ஸ்டைல் அண்ட் காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி அதை பற்றியும் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். தென் நம்மளோட கலாச்சாரத்தை பற்றி, அதோட பன்முகத்தன்மை பற்றி, எப்படி நம்மளோட டெம்பிள்ஸ், மாஸ்க்ஸ் அண்ட் சர்ச்சஸ், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து அதை பற்றின டீட்டெயில்டான தொகுப்புகள்லாம் இருக்குது. தென் நம்மளோட இயற்கை வளங்கள் லைக் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், மண் வளம், நீர் வளம், சரணாலயங்கள். நம்ம அதாவது இந்த பேர்ட் சாங்சுரிஸ்லலாம் இவ்வளோ இருக்குது. நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ரிசர்ச் பண்ணுவோம், என்ன இருக்குது, அங்கே நம்ம போகலாமா, என்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில் தொகுப்புகள்லாம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது, ஆல்ரெடி அப்லோடடாக இருக்குது. அதை தவிர கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ், பேசிக்லி நமது உடை, கலாச்சாரம், நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள், மரபுகள். இப்போ நம்ம செய்கிற பழக்க வழக்கங்கள் பின்னாடி ஒரு அறிவியல் இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்குமே அது தெரியாதா இருக்கும். மேபி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் நமக்கு தெரியுமா இருக்கும். ஸோ அதை பற்றினா ரிசர்ச்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷனாக பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோக் டான்ஸ் அண்ட் ட்ராமா. ஸோ இப்போ திருப்பி நம்ம ரிவைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கதைச்சேகம், இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டோரி டெல்லிங்னு சொல்லுவோம். இதையே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கூட கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மற்றதுலாம் வந்து ஜென்ரல் டாபிக்ஸ். பட் டிஎன் ஸ்பெஷல் ப்ரொடியூசர்ஸ்னு என்ன சொல்கிறோன்னா, பேசிக்லி தமிழ்நாட்டில் நிறைய புவியியல் குறியீடுகள்னு நம்ம சொல்லுவோம், ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை பற்றி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவானி ஜமுக்காலம் ஆர் பழனி பஞ்சாமிர்தம், இல்லைன்னா வந்து ஈரோடு மஞ்சள், கரூரில் கரம், மதுரையில் மல்லி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இதை பற்றின ஸ்பெஷல் டெக்ஸ்ட் இருக்குது. அதை எப்படி பண்ணுவாங்க, இல்லை அந்த இடத்துல என்ன ஸ்பெஷல், வை இஸ் இட் ஸ்பெஷல் அப்படின்ற மாதிரி. ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூத்துக்குடி மக்ரூன் ஆர் மதுரை சுங்குடி, இதை பற்றியும் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் ஐ டிட் டீட்டெயில் திங். ஸோ ஐ மூவ் ஆன். இப்போ இது வந்து ஒரு we have seen only presentations, அதாவது விளக்க காட்சிகள் பற்றி மட்டும் நான் சொன்னேன். இப்போ இதை தவிர என்ன இருக்குன்னா ஸ்டாண்டர்ட் லெட்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விடுப்பு கடிதம்ல இருந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் லெட்டர், விண்ணப்ப கடிதம், ஒரு பாராட்டு கடிதம், ஒரு இரங்கல் கடிதம், ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் தேட முடியாது, தமிழில் கிடைக்காது, இங்கிலீஷில் இருக்கும், வேறு லாங்குவேஜஸில் இருக்கலாம். பட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லெட்டர் ஃபார்மேட்ஸாக அதை நம்ம எடுத்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி நோட்டீஸஸ், அனௌன்ஸ்மெண்ட், சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஸோ அறிவிப்புகள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம் போஸ்ட்போன்மெண்ட் ஆர் ஒரு நேம் சேஞ்சை வந்து பப்ளிக் நோட்டீஸாக கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நோட்டீஸஸ் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம தமிழில் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக போட்டிருக்கோம். இதை தவிர இபுக்ஸ் வந்து பேசிக்லி இப்போ நம்ம வந்து புக்ஸ் முன்னாடி படிப்போம், எல்லார் வீட்லேயுமே நிறைய புக்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சு. இந்த புக்ஸை வந்து நம்ம PDF ஃபார்மேட்டில் we have uploaded. So anybody can download the PDF format and they can also read through the book. So அதுதான் PDFs. அது தவிர தமிழ் சினிமாவோட ஷீட் மியூசிக்கை இமேஜஸ் அப்லோட். This is about the Tamil content. So இந்த டாபிக் செலெக்ஷன், ஹைரிங் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ லைக் in last year around February I think Geetika called me and said இந்த மாதிரி we have an idea. I was very much impressed with the idea because being a tutor myself, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெடி டு யூஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் நாங்களே தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் நோட்ஸ் டீச் பண்ணும்போது, ஆன்லைன் டீச்சிங் பண்ணும்போது. ஸோ ஐ செட் ஓகே, ஐ இமீடியட்லி செட் ஓகே. ஐ வாஸ் இன்ஃபேக்ட் இம்ப்ரெஸ்ட் வித் தி ஐடியா.
So we just floated out small advertisements, just word of mouth through WhatsApp, Facebook, LinkedIn, social media, etc. And அதுக்கப்புறம் lot of people applied. In fact, we did not expect that big crowd, especially homemakers, teachers, they applied. So then we gave them sample topics. We asked them to prepare presentations. அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வாங்கி அதை ரிஃபைன் பண்ணி க்ரூம் பண்ணி அவங்கள க்ரூம் பண்ண முடியும்னா அந்த மாதிரி நாங்கள் கேண்டிடேட்ஸை செலக்ட் பண்ணோம். தென் they started preparing. ஸோ இப்போ கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கோச்சிங்கும் கொடுத்தோம். ஆஃப்டர் தே ஜாயின் வி கோச் தென் லைக் வீக்லி செஷன்ஸ் இருக்கும். தென் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தர் அந்த பரிமாற்றம் லைக் அறிவு பரிமாற்றம். ஸோ வி ஹேட் நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணோம். அண்ட் லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸோ எங்கள் கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ், தமிழ் கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் பேசிக்லி 11th grade ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து இருக்காங்க. 11th grade ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து 60+ years ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், தே ஹேவ் ஈவன் கிராண்ட் சில்ட்ரன். ஸோ அவங்க கூட கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு. அண்ட் lot of homemakers who are very much interested. They have time, they have studied in Tamil medium, அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜும் இருக்குது, but and they wanted to give back to society in some way. அந்த மாதிரி people they came forward to do this. So freelancers-உம் join பண்ணியிருக்காங்க. And wherever we had Tamil people, we have content developers basically in and around of Tamil Nadu, Salem, Velakovil, Namakkal, even Erode, Tiruchi, Coimbatore, இங்க இருந்தெல்லாம் எங்களுக்கு content developers இருக்காங்க. And outside of Tamil Nadu, wherever we have Tamils, Bengaluru, Hyderabad, we have people from Qatar, from actually even Denmark. So அங்க இருக்கிற தமிழ் மக்கள் கூட they are contributing in our platform. So basically they prepare presentations and they give it to us, which we publish. So இது வரைக்கும் நான் சொன்னது வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ண விஷயங்கள். இப்போ வாட்ஸ் நியூ என்ன புதுசாக நாங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் கரிக்குலம். கீதிகா ஆல்ரெடி சொன்னாங்க. ஸோ ஸ்கூல் கரிக்குலமில் வந்து சமச்சீர் கல்வி தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 8th, 9th and 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான மெட்டீரியல்ஸை we are preparing as presentations. ஸோ இந்த கண்டென்ட்டை வந்து லெசன்ஸ், இப்போ லெசன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 to 60 pages இருக்கும். அது எவ்ரி டைம் நம்ம போய் படிக்க முடியாது. ஃபஸ்ட் டைம் படிப்போம், செகண்ட் டைம் படிப்போம், தேர்ட் டைமில் வந்து அது ஒரு கன்சாலிடேட்டடாக, ஸ்ட்ரக்சர்டாக, இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கணும், ப்ளஸ் என்கேஜிங்காகவும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸை வந்து ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணாலே நமக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து மைண்ட்லேயே மேப் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து we just started now. So we are focusing on science, maths, social science and English for Tamil medium students. And இதை தவிர இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து டீச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் they need not go write every time, draw every time. ஸோ இதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி டீச் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். ஸ்கூலில் இப்போ ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அவங்க டீச் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆஸ் எ லேர்னிங் கண்டென்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஐ எம் டியூட்டர் மை செல்ஃப். நானே என்னோட நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் பண்ணி நான் டியூட்டர்ஸ்க்கு கொடுப்பேன், ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பேன். பட் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா the student can download by herself or himself and they can just use the material to learn. So அதுதான் finally our objective. So it has to be a dual kind of usage, both by tutors and students. So that's the new thing that we have. So in fact, like she was saying, so today we mark the beginning of the school curriculum in Tamil, and we have already started preparing a lot of materials. So in the academic year the materials you will have well in advance, like June, July, August kind of materials we already have prepared. So teachers teach kind of content we already have, and going forward we'll be progressing with us. Take it. Meanwhile, I will just quickly give you an idea about the site. Noteworthy வந்து we put in focus some of the important topics, like எப்போதுமே there will be something relating to management or engineering which everybody in India is usually studying, and also other topics. Featured வந்து it will be something relevant to this particular week. Actually we do constant updation. So in the week there is this mental health awareness day, so we have something related to that. And I think Alluri Sitaram Jewel, because RRR and everybody wants to know more about them, so that is there.
one constant highlight feature is the regional highlights. So we'll have content from all our regional languages featured. So like something that you were talking about, Thuthukudi macaron. So this page I will just click on and show you that in detail. So English lo irukum, there will be a short description. Tamilum will also have. And Shanmuga Priya Vasudevan, one of our content developers, she has given more than 27 resources. So each person, depending on what their area of interest, what their area of studies, they have contributed. She's a housewife in Qatar. Oh, she's a housewife in Qatar. So yes. So we have worldwide people contributing. So idhula format vandu, as you can see, you can first click on it, and you will see a small preview. Okay, so you can just take a look at what is inside. A preview, maybe 4 or 5 slides will show you, and if you want to go ahead for it, you can download it. Now let's take a look at what Shanmuga has done so far. So this will give you an idea of the kind of content on the site also. She has done a lot of these templates, the letters that Vidya was talking about. Additionally, she has written about Sri Villiputtur, Palkova, etc. Varied topics that we have covered in Tamil. So, and then finally, these are the popular categories. This is also updated on a dynamic basis depending on what people are looking at. So different topics that people are looking at right now. Science is always very popular, as usual. Top creators of the week, we always try to acknowledge and recognize the work that creators are doing. So we always feature every week 5 creators who have contributed something new, contributed a lot of resources. And any familiar names for you? Yeah, so we'll always have maybe one English writer and the rest will all be regional. So Tanu is our writer for this week, and she is from Kanyakumari, so you can see that all that she has contributed. So going back, scrolling down, and this is become a creator. Like you can click on it, and what you want to upload, you can do it there. That is what we have tried to do. Now our main topic for today, I'll just take you to that page as well. So as you can see, what we have done is we have uploaded all the textbooks first and foremost, so that anybody who wants to access it can access it. I think that also is there. And then these are the presentations, like what she was talking about. Same format. You'll have a small abstract write-up telling you what it is about. Adukapro you can look at the preview and then download it. So this has just been Samichir Kalvi is our new what we are inaugurating today, and what we would really like to kind of popularize, because we really feel there is a need for this and for Tamil medium content. Yes, so this is Resorcio. You can you can search, you can download, you can create, you can upload, you can do all sorts of things in all different languages and formats. So just wanted to give an idea of this as well. Sure. Okay, so any questions, we will be happy to. It's available in Play Store? Sorry? No, it's actually, right now we have launched it as a website, because it is a progressive app. So if you take it in the mobile phone, you can save it just like you can do an app, and you can use it. Is there any video presentation? Not right now, sir. That is in our next phase, because we, like I said earlier, we came this far just with friends and family backing financially. So if all of you support us, we want the next round of funding to come in, then we will definitely branch into video, because a lot of opportunity. In our model, there is no issue about plugging in any kind of format, because we wanted to make it a multi-format platform. Because I think especially with women, a lot of women listen to knowledge, not just read, while they're doing their works, or even while we commute, there are people who listen to audiobooks, and so every format is now very important in our current life. So definitely video also. For that is in our next stage. Hopefully before the end of the financial year, that is before 23 April, we will definitely have it. So this is a platform for creators. For creators and those who want to download as well, both. Yes. And how can they monetize it? So how you can monetize this, the first initial 5 contents that you upload, every content that you upload, it comes to our backend team. So we have a content team, and the content team will do a fact check
we'll do a plagiarism check. So for each language also we will have people in place. Then if there is any aesthetic suggestions also they will give. So basically a hand-holding process will be there. Then we will upload. The first file you will have to keep it as free because we try to make sure that there is enough free content on the site also. The next one onwards, you can put a price on it. So price means this is actually not in rupee. I don't know if you've noticed, here we have one small icon. It is a bunch of coins, okay. So some of it is written as free, that you can just download, no problem. Then some have, various amounts kind of shown. So what we have is actually our on-site currency. It is called lumens, okay. 1 lumen is approximately around 60 paise. So when you join, when you register, if you register today, registration is absolutely free. You can do it either through your social media or your email ID. 100 lumens we will give you complimentary to start off. So you can download all the free contents just with your registration. அதுக்கு மேலே if you want to download, depending on the pricing, you can click and use your lumens. So same thing when you're creating, you can price it. So we will give them an indication because we know how many people are looking at one particular subject. So what is the ideal pricing for products that the backend team itself will advise. So our revenue model is that basically once you finish the 100 lumens, at any point you can continue to consume free content. We wanted to keep it as open as possible. அதுக்கப்புறம் if you want to, we have something called lumen packs, very 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 competitively priced because we are of course addressing students and young executives who are just starting to earn. So this is priced along the lines of our mobile phone top up, like 99, 199 and the madri. So we have various options. So depending on that requirement, you can top up your lumens and no expiry date. Because again, thinking of students, we know that during the exam time they will have the requirement. அதுக்கப்புறம் maybe 3-4 months தாண்டி தான் they'll have another need for this. So we didn't want to put like a 3-month expiry, 6-month expiry, no. Once you buy the lumens, you can use it anytime depending on your need. So the same lumen is the way that we calculate the payment for those who contribute. So suppose sir, you create one particular resource, you price it at 50 lumens. Every time somebody downloads it, that means you are earning 50 lumens. So now this will be calculated at the back end. And at the end of the month, based on the lumen to rupee calculation, there will be a payout coming to you. So that is free resources remain free because we want to have as many for the people. Who will be fixing the price? The price is done by the backend team. We have a team that is taking care of all this. So like for the resource, like I said, we will always guide what will be the ideal. Because we have some cases where there has been an overpricing that you'll know. Like, if people are not coming to it, if people are looking at the preview but they're not buying, that means there is a mismatch. It's like we in the economy, right? There's a supply and demand, and based on that balance, we give an indicative range, but finally it is the writer's, the creator's prerogative to fix the price. And If the demand is more, you have to pay yeah, more. you can do that actually. So to give an example, there was RRR was one big craze till Vikram came. Okay, so RRR was a big craze, and we had one PPT on Mr. Rajamouli. So initially we kept it free because in English, not in Telugu. So we had a lot of downloads that were coming from North India because now South films have a lot of takers up north. So I think Maharashtra, Gujarat, Orissa and all that, lot of demand was coming. So அப்படியே it went up to like I think more than 1,000 in 1 week we got downloads, and it was shooting up actually. Let me see the current status. So we thought, okay, it's free, like let's konjama we'll just okay. So we have more than 4K downloads English content now. So slowly we just slightly put a 10 lumen price to it to see if there is anything. So went from 1K, it just shot up to 3K, 4K. So if the content, we have one learning from this, if the content is good, people are prepared to pay up for it if it's put across in a relevant and a timely way. And just for the transparency, we have the abstract, and we also make sure there is a preview so that like you buy it taking a look at what you can really. Here is, so this is one of our star performers so far. Right. Sure. Any other questions? How you are Vidya? going to compete with the current players, those who are providing content like you?
Sir, actually sonna in India, regional content, there really is no other player in the scene, to be really frank. I'm not, just boasting because it is our product. There was that particular vacant spot, that's why we came into the picture. Actually, English content providers there, but the way that I obviously don't want to take names, but verifying the content is not a priority right now for most of them because they just want to keep adding content. But for us, it is important, verified content. So what makes us different? So on the I think the 5th slide, kaatna madri, verified content, easy to use format. You don't have to spend 1 hour, 2 hours creating it. We have it formatted for you. Regional language content, and you can create your own content. So these are the 4 things that are setting us apart. But in this particular area, we are currently the only Indian company that is a multi-language content aggregator with multiple formats. That, as of today, I can give you my guarantee. Are you taking any share from the revenue? Share from the actually revenue is just starting to come in, sir, because we have kept most of it free. For us, the first thing is to get people to know about the site. So far we are just hardly 6 months. So like I said, the registrations are coming up, and also because there are 100 free lumens, it'll only once you finish that will you start wanting to do the revenue. We haven't started ads and all yet because we're a very young site. So it's a very clean design. If you look at it, it's just content and all based on that. So revenue we are expecting by the end of the next quarter, that is July, August, September, we are expecting. So I'm asking about whether you are taking any share from the contributors revenue. Oh, like that. It's an 80-20. We are taking a 20, and once the volume goes up, we want to make it 90-10. Because we really want to give them most of it because that's how the model goes. Yeah. So far, how much you paid the contributors? How many contributors? So, like what Vidya mentioned is, before the launch or during the launch, we had actually, as of now, we have more than 35,000 contents. So before the launch, we wanted to make sure that we have a whole bank of resources. So for that, we actually got paid content done like on a pay per resource basis, because we wanted to have that when we started. So the user generated content model has started only after launch, and that too only in the recent months, because initially we were focusing on the download part because people were using the content more. So the creators, we have more than 6,000 creators, and again the first 5 PowerPoints are all to be kept free. So the monetization is only slowly starting, but hopefully by the end of the year, sir, I'll have a very good figure for you to mention. Especially regional content, initially for marketing purpose, obviously we started with English. So today is the first time that we are actually promoting the Tamil content. So hopefully regional content area also we will have great participation, because on a personal note, when Vidya and I were discussing, we were talking about how there is a lot of knowledge in India which is dying out as the generations are passing on, right? A lot of it is verbally passed on, grandparents to parents and downwards. None of this is captured anywhere actually. In English and in European cultures, they have everything online because digitization started earlier, it's all there. But in India, there is one major lack is there. You want to talk? In fact, when we started preparing content, we actually spoke to our parents, our team members. They sat with their parents, grandparents to understand what is not there online today. So we started creating topics, we wrote down topics like that, and we created like 300, 200 topics, and then only we started preparing content for it. And for example, the Chettinad அரண்மனைகள்லாம் நம்ம சொல்கிறோம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாட்டி தாத்தாலாம் சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் இருக்குது, இது ஏன் அப்படி கட்டியிருக்காங்க, அதுக்கு என்ன சயின்ஸ், வாட் இஸ் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் இட், அதெல்லாம் அவங்க சொல்லி தான் we got to know and we explored more and we started writing. So இதெல்லாம் வந்து it is not there in the internet actually. So like Geetika was saying, I think other than us, there is nobody else who has this ready to use materials, especially in regional languages. First, Content has limitation in measurement or unlimited? So for example, presentations la we are limiting to 35 to 40 slides, and adukku mela people cannot go through. Even if they are really interested, they will be too much for them to absorb. But Word document, like we have, for example, we have a story that talks about குடும்பங்கள் வந்து அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு. லைக் அன்றைக்கி எப்படி இருந்தது ஒரு குடும்பம்னா, ஒரு கூட்டு குடும்பம் எப்படி இருந்தது, அதில் என்ன அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டயலாக் ஃபார்மில் ஒரு ஸ்டோரி கூட இருக்குது எங்களுக்கு.
ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து we haven't given limits because per se அந்த content is very interesting, so it doesn't matter like 5 pages 6 pages anybody will be willing to read. But of course if it's a presentation we limit to 35 to 40 slides and we split it into 2 parts, but it's going beyond, content is going beyond now, we're splitting into 2 parts, especially when it comes to lessons like நம்மளோட சமச்சீர் கல்வி புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம பண்ணும்போது if it's too much of content, science or social and all, we are splitting it into 2 parts. The Do school you have content any everything free. censor and monitoring team to Go ahead, you are the monitoring team for Tamil. So Tamil content is reviewed by me basically. So we actually started, if I have to say, the content development itself started last March 2020. Yeah, 2020 when COVID was in its peak actually. So this was the only solace for all the content developers. So family side problem இருந்தாலும் like இதில் நம்ம நிறையா பண்ணணும், contribute பண்ணணும், there was an urge to do this. We actually had a lot of reviews done. See, initially they had come from a Tamil medium background, but ஆனால் அதை எழுதுறதுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் அதை எழுதும்போது ஸ்பெல் செக்ஸ் எப்படி பண்ணணும், எப்படி அதை கரெக்ட் பண்ணணும், அதிலலாம் வந்து we gave them coaching and we had weekly sessions to review content. இப்போ ஒருத்தருக்கு நல்லா தெரியும், ஒருத்தர் இனிமேல் நல்லா ஸ்டோரி டெல்லிங் நல்லா பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் இன்னும் கொஞ்சம் சுமாராக பண்ணுவாங்க. ஸோ we had knowledge sharing sessions like that. So we learn from each other and we also have WhatsApp groups where நாங்கள் அதை ஷேர் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ they know where to improvise and correct it also. I also gave them coaching, like weekly we gave some coaching to them, so they understood how to develop the content, aesthetics எப்படி improve பண்ணணும், colors எப்படி யூஸ் பண்ணணும். School content full of free. Right now, sir, Tamil medium content we're keeping it completely free. Yes. உங்களுக்கு காப்பிரைட் அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரலையா? புக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக போடும்போது இல்ல sir, it's freely available in the public domain and the PowerPoints we created is our own, so there is no issue there. for that they have to pay. No. Right now we've kept Tamil medium school completely free. Is it only for government schools or private schools? தமிழ் மீடியம் சமச்சீர் கல்வி எங்கெல்லாம் டீச் பண்ணுறாங்களோ அங்கெல்லாம் இந்த ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆடியோ ஃபைல்ஸில் பைபிள் அண்ட் பகவத்கீதா மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன், குரான் ஏன் வைக்கல? Quran is also there, sir. It is there now. இல்லை ஆடியோ ஃபைல்ஸ் 2 தான் இருக்குது. தமிழ்ல இல்ல, ஆனா இங்க இருக்கு. அரபிக்ல நிறைய. அரபிக் தனியா ஒரு அந்த லிஸ்ட்டில் வரல, அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பகவத்கீதா அண்ட் பைபிள் மட்டும். Okay, we'll add it, sir. It's there in Arabic, so in Tamil இல்ல.